আজকে দিনটা বেশ ভালোই। আজকে অনেকদিন পর সুন্দর করে একটু ভায়োলিন বাজালাম, বাট যেটা আমি রেকর্ড করছি না, বাট রেকর্ড করাটা মনে হয় উচিত। এরকম না অ্যাকচুয়ালি, একটা প্রবলেম কি হয় দ্যাট আই ফেসড এবং আই শুড অ্যাড্রেস দিস ইস্যু, এবং এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি একটা ব্যাপার হয়। তো পারফরমেন্স অ্যাংজাইটির একটা ভ্যারিয়েশন হচ্ছে স্টেজ ফ্রাইট। সেখান থেকে কি হয়, হয়তো আমরা নিজেরা যখন কেউ আমার কোনো কিছু মানে শেয়ার করছি না বা নিজেদের সাথে নিজে আছি, একা আছি, তখন আমরা একটা জিনিস হয়তো খুব ভালোভাবে বাজালাম, একটা সুরকে বা একটা ইনস্ট্রুমেন্টকে নিলাম, সেখানে যে ফিলটা এলো সেটা হয়তো একদম খুব আনঅ্যাডাল্টারেটেড, একদম পিওর একটা কিছু এলো, উই ক্যান বি আওয়ার সেলভস। আরেকটা কী হয়, যখন আমরা সেটাই অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি, অনেকগুলো সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার চলে আসে এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু ব্যারিয়ার্স আসে, যার ফলে কমিউনিকেশনটা সেরকম হয়ে ওঠে না। হ্যাঁ, তো কমিউনিকেশনের মধ্যে ওখানে একটা ব্যারিয়ার এসে যায়। আলটিমেটলি আমরাও, মানে যারা রিয়েলি খুব ভালোবেসে আর্ট করে, তারা ওই ততটা দিতে না পেরে একটু কনফ্লিক্ট হয়, মানে একটু, মানে এটা কি বলবো, এটা খুব পেইন হয়, ইনার পেইন হয়, বিকজ আমরা দিতে চাইছি, অ্যাবান্ডেন্স নিয়ে আমরা দিতে চাইছি, অ্যান্ড টু শেয়ার সামথিং উইথ দ্য অডিয়েন্স ইটস এ গ্রেট থিং। অ্যান্ড সেটা যখন আমরা পাচ্ছি না, একটা হচ্ছে আমাদের মনের গ্লানি, দুঃখ হয়, আর তার সাথে সাথেই আবার আমরা যখন নিজে করছি তখন করতে চাইছি। সো অনেক সময় এখান থেকে কি হয়, এমন এমন ডিরেক্টর, এমন এমন একটা অপরচুনিটি আসে, এমন এমন স্কোপ আসে, যখন উই ক্যান গিভ আওয়ার বেস্ট, উই ফিল লাইক পুশিং আওয়ার সেলভস মোর, উই ফিল লাইক গিভিং আওয়ার বেস্ট মোর। সো উই নিড মোর ফিল্ম মেকার্স লাইক দ্যাট, যেখানে আমার আর্ট, যেটা আমি সবসময় বলেছি, অ্যান্ড আই উইল কন্টিনিউ টু সে দ্যাট, যে আমি যেখানে যে কোনো ক্রু মেম্বারই আমি হই না কেন, ইভেন কাস্টও আমি ক্রু এর মধ্যে ইনক্লুড করছি, তারা আমরা নিজেরা নিজেকে পুশ করছি এমন একটা সুন্দর এনভায়রনমেন্ট, যেখানে পুশ করছি উইথ এ কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড দ্যাট ইজ হেল্পিং দ্য স্টোরি। নট যে পুশ করছি বলে সেটা একটা অ্যারোগেন্স, ব্র্যাগিং রাইট হয়ে গেল, সেরকম কোনো ব্যাপার না। পুশ করছি ফর দ্য সেক অফ সামথিং, ফর দ্য সেক অফ দ্য স্টোরি, ফর দ্য সেক অফ সামথিং গ্রেটার। সেখানে আমরা পুশ করছি একে অপরকে। যার জন্যই ক্রিয়েটিভ লিডারশিপটা থাকে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লিডারশিপ আছে। অ্যাজ আ ডিরেক্টর ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম, ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্যাট লিডারশিপ। আবার অনেক সময় কী থাকে, এনভায়রনমেন্টটা, ইউ ক্রিয়েট দ্য এনভায়রনমেন্ট ইন সাচ এ ওয়ে এভরি ওয়ান ক্যান বিকাম এ লিডার। বাট আলটিমেটলি হয়তো ডিসিশন ডিরেক্টরই নিচ্ছে, বিকজ কাউকে তো রেসপন্সিবিলিটিটা নিতে হবে। হি অর শি ইজ শেপিং দ্য মুভি। সো প্রত্যেককে নিজের কাজ করতে দেওয়াটা খুব দরকার। অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, আর্টিস্টিক ফ্রিডম, আর্টিস্টিক এক্সপ্রেশন, এটাকে ভ্যালু করাটা খুব দরকার। যত আমরা এটাকে ফিল্ট্রেশন করি, যত আমরা ন্যারো করি, তত উই আর হ্যাম্পারিং দ্য স্টোরি। কখনো হয়তো ইট ডাজন্ট গো উইথ দ্য স্টোরি, ইট ডাজন্ট গো উইথ দ্য ইমোশন, পার্টিকুলার সিচুয়েশন, দেন উই ক্যান টেক আ ওয়াইজার ডিসিশন, বাট দ্যাট ক্যান অলসো কাম ফ্রম আ হেলদি আর্গুমেন্ট অর হেলদি ডিসকাশন, not something that we want to just impose our own opinion, impose our own point of view, and if somebody is like rejecting that stuff, we think that we are winning. But if we are winning personally and the film is failing, then it is not a good leadership, it is not a good direction, because the film has to win. That is the first priority, then we can win together. So that is very important. But yeah, I mean, another thing I would like to mention is, যখন আমরা একা নিজের সাথে আছি, when we are alone with ourselves, অনেকটা স্লো জিনিসকে আমরা পছন্দ করি। But society is constructed in a way nowadays, especially in India, everything has to be fast, fast food, fast culture, attention span small. So whenever we play something very slow in the public, so public it is perceived in a way that slow things are not that great, right? So for example,
আমি একটা বাজাচ্ছি, ঠিক আছে? এটাকে আমি স্লো, একটু মাইকটাকে আমি একটু সেট করি, তাহলে সুবিধা হবে। জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেক। একটা আর্টের একটা পেসিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে, তো কোন সিচুয়েশনটা কোন রকম পেসিং ডিমান্ড করছে, এটা একটা আর্টিস্টিক ডিসিশন, ইউ হ্যাভ টু মেক ইট, অ্যান্ড দ্যাট কামস উইথ এক্সপিরিয়েন্স, দ্যাট কামস উইথ এস্থেটিক্স, ফিলোসফি, ইউ নো। সো ইউ ক্যানট ইগনোর দ্যাট, অবভিয়াসলি। অ্যান্ড এখানেই রাখছি। সো ইউ ক্যানট ইগনোর দ্যাট, বাট আর কি যতটা করা যায়। তো এই যে একটা মেডিটেটিভ এনভায়রনমেন্ট থাকবে, একটা ইন্ট্রোস্পেক্টিভ মোমেন্ট থাকবে, যেখানে আমি উইথ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট আমি ইন্ট্রোস্পেক্ট করছি। ইনস্ট্রুমেন্ট আমার একটা এক্সটেনশন অফ মাই বডি হচ্ছে। যদি আমি এক্সপ্রেস করছি, আমার মনটা যেমন আমি এক্সপ্রেস করছি গলা দিয়ে, গান দিয়ে করতে পারি, সেরকমই ইনস্ট্রুমেন্টের থ্রু দিয়ে আমি এক্সপ্রেস করছি। দ্যাটস ওয়াই উই ক্রিয়েট আর্ট। কারোর কাছে পেইন্ট ব্রাশ থাকতে পারে, কারোর কাছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট থাকতে পারে, কারোর কাছে ভয়েস থাকতে পারে, কারোর কাছে পেন থাকতে পারে, যেটা সে থ্রু ওয়ার্ডস এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে বা এক্সপ্রেস করছে। তো এক একজন এক একটা উপায় বেছে নিয়েছে আর কি, টু চ্যানেলাইজ দ্য ক্রিয়েটিভ এনার্জি। বাট যেটা আমাদের হয় যে সোসাইটি এতগুলো কনস্ট্রাক্ট তৈরি করেছে, সোসাইটি এতগুলো ধরন তৈরি করে দিয়েছে, তার বাইরে গেলেই আমাদের মনে হয় যদি আমরা কনফার্ম না করি উই ওয়ন্ট বি অ্যাকসেপ্টেড। বাট আমার মনে হয় নিজের সেলফ আর্টিস্টিক ডেভেলপমেন্টটা খুব দরকার। এবং যত আমরা ওয়ার্ল্ডের বেস্ট বেস্ট কাজ দেখি, এবং রিয়েলি যদি আমরা নিজেদের ফিলিংকে ইম্পর্টেন্স দিই, তা আমরা দেখবো যে এই আর্টটার থেকে ওই আর্টটা আমাদের নিজের খুব ভালো লাগছে, এবং সেই ভালো লাগাটাকে একটা ডিনায়ালের মধ্যে দিয়ে আমরা যাই। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেমস। ইফ উই ডু সামথিং অ্যান্ড if we feel the blissful thing, if we feel that love, then we should embrace that. The more the better. If we can provide that, if somebody is providing that, we can accept that. সো এটা একটা খুব সুন্দর রিলেশনশিপ। আর যখন আমরা এই যে ভালো লাগাটার মধ্যেই ডিনায়ালে যাচ্ছি, জাজমেন্টাল দিয়ে সেটাকে কম্পেনসেট করার চেষ্টা করছি, বা অন্য আরও কারণে বিভিন্ন ব্যারিয়ার্স হয়ে যাচ্ছে এই জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউড, তখন কি হয়, দুটো আর্ট দেখছি, এস্টাবলিশ নন এস্টাবলিশ তো ছেড়েই দিলাম, আর্টটাকে যদি নামটাকে সরিয়ে আমি শুধু আর্টটা দেখি, তাহলে সেটা আমার মনে যে একটা ইমোশনকে উদ্রেক করবে, বা একটা ইমোশনাল যে একটা মানে আমার মনের মধ্যে জেগে উঠবে একটা ফিলিং, সেই ফিলিংটাকে আমরা একটা ডিনায়ালের মধ্যে দিয়ে যাই। ফিলিংটাকে কন্টিনিউয়াসলি ডিনাই করতে করতে আমরা বুঝতেই পারি না কোন আর্টটা আমাদের ইভোক করছে বেশি ইমোশনস। সেইটার উপরে আমাদের জোর দেওয়াটা খুব দরকার, তাহলেই ওই এস্থেটিক্স ডেভেলপ হয়, ফিলোসফি ডেভেলপ হয়। সেই জন্যই আমরা করি আর কি আর্ট। এবং যখন আমরা আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনে করি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওয়েদার ইউ ক্রিয়েট অর নট, if you appreciate it, that is the first step, or that is one step forward towards create art, because you can appreciate things in a better way.
সেখানে আমি পার্সপেক্টিভস আনতে পারি। আমার চারটে হয়তো আর্ট ওয়ার্ক রয়েছে, আমার মনে হচ্ছে এটা ভালো, আরেকজনের মনে হচ্ছে এটা ভালো, সেখানে আমি পার্সপেক্টিভ আনতে পারি, ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন্স। তারপরে দেখলাম যেটা সবাই মিলে এক জায়গায় কোহেরেন্সের দিকে যাচ্ছে, তো সেটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম, দ্য বেস্ট স্ট্যান্ডার্ডস। বাট সেখানে যখন ম্যানিপুলেশন চলে আসে তখন একটা খুব প্রবলেম্যাটিক ব্যাপার হয়ে যায়। সেখানে আসে কখন ওই পারসুয়েশন, কনভিন্সিং একটা অ্যাটিটিউড দিয়ে, যার জন্য ইউ শুড রেসপেক্ট ইউর ফিলিংস মোর দ্যান এনিথিং এলস। তারপরে হয়তো আমরা ক্রিটিক্যাল ফ্যাকাল্টিসটাও ইউজ করলাম, একটু ইমোশনাল ফ্যাকাল্টিস, কখনো লজিক ইউজ করলাম না, কখনো ইমোশন ইউজ করলাম। ইটস আ বিগ থিং, ইউ নো, দ্য মোর ইউ টক অ্যাবাউট ইট, পিপল উইল বি কামিং, দের ইজ আ সেট অফ পিপল হু উইল বি ক্রিয়েটিং আ লট অফ কনফিউশন, বাট ইউ শুড হ্যাভ দ্য ক্ল্যারিটি and you should have a strict decision towards, you know, to differentiate, you know, weight from the chaff. That's very important, you know, because if you do that diligently, then you hold yourself to higher standards, to the best of the standards, and you don't compromise. Because if you compromise to accept the high standard, then there is something in you that is in denial, you know. That is the highest standard. Maybe I am not there yet, but I am willing to do the hard work. I am willing to pursue that through my work, not through my talks. Whether I achieve or not, it doesn't matter, but when I am appreciating, it has to be the best standard. But there is another set of people we should be really aware of. They won't do the work, they won't be having that mindset, they won't be having that openness towards experience or differences of opinions they won't accept, but they will try to say those words that sell, you know, because they are trying to sell something to you, always, all the time. And they don't believe that, but they don't understand that, but they want to sell that. So it's all about tricks and techniques. For a while you might believe that, but eventually when you will come back to the artwork later, when you are alone, that person or that group is not with you, you will feel that you took a wrong decision. So it's always better to trust in your instincts, you know, your gut feeling and your wisdom, your experience, and just love. I think love is one of the best things you can do in life, if not the best thing, because love will teach you a lot, you know. So একটু এই লাস্টের এই ব্যাপারটা একটু সরে গেল, বিকজ আমি ওই ফোর্সটার সাথে একটু খেলা করলাম, বাট ওই যতটা না করে আমরা চিরকাল করে এসেছি, বাট এখন এই ফোর্সগুলো দেখতে পেলে একটু খেলা করে করে বোঝাতে হয় যে হোয়াট ইজ রং, হোয়াট ইজ রাইট, অর হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি লুকিং অ্যাট ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন্স। বাট মুশকিলটা হচ্ছে কি, ওখানে অনেকটা আমাদের ক্রিয়েটিভ এনার্জি ওয়েস্ট হয়ে যায়, বিকজ দে আর মেন্ট টু বি ওয়েস্ট। ওদের ওয়েস্টটাই হচ্ছে ওদের, মানে বাই ইটস এসেন্স দে আর অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট। সো ইভেন ইফ ইউ কনসিডার দ্যাট, সো উই আর ওয়েস্টিং আওয়ার ইন্টেলেকচুয়াল রিসোর্সেস, or we are wasting our intellectual energy, in fact. But still, to teach, sometimes we have to do that. Maybe I am doing it, maybe somebody else is doing it. You don't do that yourself. You learn what you have to learn, and then you reject it. সো এসব তো চলবেই, বাট মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিজের সঙ্গটাকে খুব সম্মান করাটা প্রয়োজন, অ্যান্ড জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউডটা একটু দূরে রেখে, বাট স্ট্যান্ডার্ডসটাকে মেনটেন করে, পার্সপেক্টিভস আর ওপিনিয়ন্সটাকে দেখে, ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন্স দেখে, স্ট্যান্ডার্ডটাকে নিচে না নামিয়ে। কেন ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন্সটা আমি দেখছি, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটাকে যদি আমি নিচে নামিয়ে নিই, তাহলে হয়তো আরেকজন কেউ ভালো কাজ করেছিল, আমার ডিউ টু মাই ওন ব্যারিয়ার্স আই এম নট টেকিং দ্য রাইট জাজমেন্ট অর টেকিং দ্য রাইট ওপিনিয়ন ওয়েন উই আর কল্ড ফর টেকিং জাজমেন্ট, ইউনো। সো অনেকগুলো সিচুয়েশন থাকে, সেটা ম্যাটার করে। বাট স্লো হলেই বাজে হবে, অমুক হলেই ম্যাসকুলিন হবে, অমুক হলেই ফেমিনিন হবে, এই টার্মসগুলো খুব বাজে একটা ব্যাপার হইতে সোসাইটিতে দেওয়া হয়েছে। আনফর্চুনেটলি যারা এগুলোর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হয়ে গেছে, যারা এগুলো নিয়ে কথা বলছে, ইন্ডিয়াতে যেটা হয়েছে, ইন্ডিয়া থেকে বিশেষ করে কেন হয়েছে, বিকজ পুরোটাই প্রপাগ্যান্ডা হিসাবে করা হয়েছে, তারা নিজেরাই সেটা বোঝে না। আর যারা এটা বোঝে না, তারা এটা নিয়ে কথা বলতে চায় না। আবার কথা বলবো, ওয়াই শুড উই টক অ্যাবাউট দ্যাট, বিকজ উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, উই ডোন্ট নিড টু টক অ্যাবাউট দ্যাট। I think why we did it the last year, we understand it, we have to talk about it also, you know. And maybe we are doing the work, but the talk is necessary, because if there is only the artwork, many people are taking advantage of it, you know. They are taking advantage of the youth, they are taking advantage of the knowledge gap, they are taking advantage of the lack of good teachers, so that they can put their own interpretation, they can put their own opinions, you know. And eventually that won't help you in long term.
ওই জেদ বাজে জেদ করে শুধু জিতে গেলাম, এগেন আই উইল কাম টু দ্যাট পার্সোনাল গ্র্যাটিফিকেশন, দ্যাট won't help cinema. Personal gratification is not a great thing. Personal decision making, which is a creative decision making, that's a different thing. A director is supposed to do that, right? কিন্তু ওই যে আর্গুমেন্টে জিততে হবেই বলে আমি যা খুশি একটা করে আনছি, that is not a good way to live life. So you should reject these people from your life, from the artworks, from the industry, and from industry to the থাকবেই, because we need differences of opinions. But in your personal life, don't indulge them if you don't really want to do that, right? So প্রফেশনাল পার্সোনাল এটা ডিফারেন্সেসটা থাকাটা খুব প্রয়োজন। দে ক্যানট ইন্টারফেয়ার ইন দ্যাট। যদি সে চেষ্টা করে তার মানে দ্যাটস অ্যান ইন্ডিকেটার দে আর ট্রাইং টু গো ইন দ্য রং ডিরেকশন, ইউনো। সো লাস্টে একটু এক্সট্রাই বললাম, বাট স্টিল ইট ইজ ফুল অফ ইনফরমেশন। বাট আবার বলছি যে পেসিংটা কখনোই বাজে জিনিস নয়। কোনো কোনো সিচুয়েশন, কোনো কোনো সিনেমা পেসিংটা ডিমান্ড করে, সেটা যদি ইররেলিভেন্ট ওয়েতে দেওয়া হয় তাহলে সেটা দেখেও বোঝা যায়, অ্যাপ্রিসিয়েশনের সেটা একটা পার্ট, আমরা বুঝতে পারি কখন প্রয়োজনের থেকে একটু বেশি পেসিং হয়ে গেছে। দ্যাট সেন্স ইউ নিড টু ডেভেলপ when you become true to yourself, when you really understand cinema, you watch a lot of movies, you develop that sense. And how you are developing that sense, you are actually connecting yourself to the source of creation, that universal energy, that infinite intelligence. That's why we do great things together. So you have to understand that, and it's easier said than done, but this is what you have to develop over the years. But again, the knowledge gap is the vulnerable point, lack of good teachers, because that is where they want to impose their points of view, the opinions they have regarding something. Maybe it's a wrong opinion, but that seems so lucrative, you don't give much thought at that moment, but you buy that opinion. But later you come back to that and you think that you took a wrong decision. You made a wrong decision. You took a wrong step. So that's why the first part and the second part. And in 2023, we will be talking about the creations mostly. So if you want to criticize that, if you want to learn that in a in a argumentative manner, if you want to criticize that stuff, then you need to go back to the things we did last year, 2022, and I will be writing some books that will be even more critical. But so you can read the books and you can find your own way. But to me, it's like I don't want to talk about all these things because it's not my thing. I just want to do my work. I just want to do some great stuff. I just want to do what I feel is great, and it also comes with a lot of experience, and not in terms of years but in terms of wisdom. So this is also very difficult. It's a very difficult and hard thing to achieve, but once you do that, I think sometimes you have to teach, because teaching has been an intrinsic part of the Indian culture. And if you don't teach, then even when you teach, you are learning something yourself. So it is a constant learning attitude. You are mixing up with the youth. You are learning to understand them, how they are thinking, how they are looking at movies. A lot of creative energy. They are trying to do stuff, rebelliousness, trying to break the rules. But if that is channelized in a wrong direction, then they will break the rules in a very wrong direction. So that will not be very beneficial for the society. But if they understand the foundations, if they understand the basics, the fundamentals, then they can break the rules in a better way, maybe to create a new movement, maybe to create something very fresh, avant-garde, or something very new. So that's how the society made progress. Now when we look at Bauhaus, now when we look at Expressionism, now when we look at Impressionism, we can see differences of opinions, right? So we can talk about that. But each has its individual characteristics, right? So feel it, really. Feel it yourself. Pacing is not bad when you are playing an instrument in a very slow way. It's not a bad thing. Whether you are doing justice to the story or not, that's very important. Or if you are doing it for your album, then it is doing justice to your emotions or situations. Something can be very abstract also.
and just feel it. I mean, if you are betraying your feeling, if you are not true to yourself during the feeling, then you know I'm not talking about morality. That's also one thing. This is good or bad. I'm not talking about that. But the feeling, even it is a bad thing, you get the feeling of it. So that feeling is what you have to convey. The feeling is what you have to channelize. Maybe through instrument, maybe through different kinds of, you know, ways. So it's not about that morality or good or bad things. It's about channelizing the true feelings, provided you feel that. Otherwise, though. And generally, people who talk about this morality, they have got it from the moral police, because there is a thing called moral policing. Some people, when they are in the relationships, they are always doing the moral policing. When they are coming to the art field, they are doing the moral policing. They don't know how to deal with this. So, if somebody is comparing herself to Wonder Woman, you can understand why we got the name of Wonder Woman 84. Why it was used 84. Anyways, the policing thing is there. Maybe in their group they are talking about all these things. That when I go somewhere, I have to, do this kind of stuff to convince people, to persuade people. So that's their character. That's their character, and they are not able to deal with it. But they are using those terms to get acceptance in the society, because the company they keep, the things they do, that is not acceptable in a civilized society. So using those terms, they are trying to sell something. They are trying to persuade, so that they get acceptance in the society. Now they are coming to education sector, they are coming to the entertainment sector. So you are looking at them very superficially, and if you don't believe in yourself, your feelings, then you will be making wrong judgments about their personality or the characters, right? And they will try to create nuisance. They will try to do their shallow stuff. They will try to make a lot of arguments with a lot of confidence, and bullshit arguments mostly. And what happens is, suddenly you pick one or two things up, from that argument, and you feel that is very convincing, and they try to make use of that also. So it's best to ignore them, because sometimes there are introverts, or maybe people who cannot communicate in a very eloquent way, or maybe in a very proper way using words, but they have their art form. It can be cinema, it can be music, through which they can communicate in a much better way. So when they listen to it, and then they don't know how to convey that properly, so they use the term morality, and people take bad interpretations. They try to use that name, they try to use that person, they try to use that comment, and they try to make something big out of it. A lot of fuss regarding that. But people who know, they know. you know so that's why, ignore those people who are trying to bring those things in front of you. Communicate in a very higher way, in a very cosmic way or higher way, and that is what we do as human beings. So when we will create our artworks, that will be communicating in a higher way too. So sometimes we don't want to convey that, or maybe we are using the wrong words. It doesn't matter. That's how we channelize our emotions truthfully to an artwork. That is beyond the words, right? I will just end it here, because otherwise I won't be truthful to myself. Okay. See you.